Все, что не постигнуто сознанием Кришны, следует считать иллюзией. Ни одна из таких иллюзий, не озвученная в словах, не возникшая в уме, не является достоверной. По причине того, что иллюзия нереальна, нет никакого различия между тем, что мы думаем о чем-то, что это хорошо или что это плохо. К абсолютной истине такие спекуляции неприменимы. Purport. This is a quotation from the Srimad Bhagavatam 11:28-4. Это цитата из Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 28 глава, 4 стих. Dvaite Badra Badra Gyan Sabamano E Bhalo E Manda E Shabha Brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore, saying this is good and this is bad is all a mistake. В материальном мире понятие о добре и зле не более, чем умственные спекуляции. Поэтому говорить «это хорошо» или «это плохо» и то, и другое – ошибка. Purport. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the absolute truth, ever existing with different varieties of energies. When one is absorbed in the illusory energy of Krishna and cannot understand Krishna, one cannot ascertain what is good for him and what is bad. Conceptions of good and bad are all imaginations or mental speculations. When one forgets that he is an eternal servant of Krishna, he wants to enjoy the material world through different plans. At that time, he distinguishes between material plans that are good and those that are bad. Actually, however, they're all false. Комментарий. Кришна, Верховная Личность Бога, является абсолютной истиной. Он вечно существующий обладатель всевозможных энергий. Когда человек погружен в иллюзорную энергию Кришны и не в состоянии понять его, он не может решить, что для него хорошо, а что плохо. Понятие добра и зла – это либо фантазии, либо умственные спекуляции. Когда человек забывает, что он вечный слуга Кришны, он хочет наслаждаться материальным миром всевозможными способами. При этом он рассматривает различные материальные проявления как хорошие или как плохие. Тем не менее, в действительности все они являются ложными. Well, Prabhupada explained that material means forgetfulness of Krishna and spiritual means remembrance of Krishna. Прабхупада объясняет, что забывчивость означает, это материально означает, что мы забыли о Кришне, а духовное означает, что мы помним о Кришне. So if there is remembrance of Krishna, then in a sense it's all favorable, it's all good. Если мы помним о Кришне, то все, что бы ни происходило, всегда будет очень благоприятно и хорошо. Sometimes Prabhupada saw articles or newspaper articles that were a bit critical of devotees, but that mentioned the name Krishna many times. And he said, this is good, this is favorable. Иногда Прабхупада видел в газетах небольшие статьи в отношении сознания Кришны критического характера. Но при этом он видел, что много раз там повторялось имя Кришна. И в итоге Прабхупада давал положительную оценку таким статьям. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, when the devotees would write articles for Gaudiya Patrika or the other publications of Gaudiya Mat, he would check how many times the
name of Krishna is mentioned. If it was mentioned many times, then he considered good. Также Шрила Бхактивиданта Сарасвати поступал, когда его ученики, они в Гаура-Патрике печатали Гаудия-Патрика, когда печатали какие-то статьи также, он смотрел, сколько раз в этих статьях упоминалось имя Кришны. И он также был очень доволен, когда имя Кришны упоминалось многократно. On the other hand, if people are performing all kinds of activities without connection to Krishna, not in devotional service, even they seem to be successful activities on the material platform, they're, as mentioned here, they're all false, they're all not favorable because they don't help a person to develop his relationship with Krishna. On the other hand, they make him forget Krishna. С другой стороны, если даже люди совершают какие-то действия, может быть, хорошие с точки зрения материальной, они совершают эти действия, но эти действия не происходят в сознании Кришны, то эти действия нужно считать, что они не являются благоприятными. Более того, чем больше человек совершает таких действий, тем больше он забывает о Кришне. And of course, Chaitanya Mahaprabhu here, he's explaining to Sanatana Goswami, you know, why he considers his Sanatana's body to be spiritual, to be favorable. В этой связи Господь Чайтанья Махапрабху, он, когда вот происходила эта лила с Санатаной Госвами, он объяснял Санатане Госвами, несмотря на все вот эти неблагоприятные признаки, которые видел Санатана Госвами, но Господь Чайтанья объяснил ему, что на самом деле все, что бы ни происходило с тобой, Санатана, это всегда очень благоприятно. Because Sanatana is an elevated devotee, so it didn't matter that his physical body was diseased. You know, Lord Chaitanya was not judging him on the level of his body, whether his body would have sores or not. Поскольку Санатана Госвами был очень возвышенным, преданным, то Господь Чайтанья, он судил его не с материальной точки зрения, даже если на его теле были какие-то язвы, какой-то гной, он не видел в этом никакого недостатка. Он считал его все равно чистым. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshinaha. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and a gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, одинаково смотрит на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда. Purport, this is a quotation from the Bhagavad Gita, chapter 5, verse 18. Это цитата из Бхагавад-гиты, 5 глава, 18 стих. Jnana Vijnana Triptatma Kutasto Vichitendriya Yukta Ityuchate Yogi Samalostrasma Kanchana. One who is fully satisfied in knowledge obtained and applied practically in life, who is always determined and fixed in his spiritual position, who completely controls his senses, and who sees pebbles, stones, and gold on the same level, is understood to be a perfect yogi. Комментарий, это перевод.
тот, кто полностью удовлетворен полученным знанием и практически применяет его в жизни, кто всегда решителен и постоянен в своей духовной позиции, кто полностью контролирует свои чувства и кто не делает различий между щебнем, камнем и золотом, тот считается совершенным йогом. Purport, this is also a quotation from Bhagavad Gita, chapter 6, verse 8. Это тоже цитата из Бхагавад-гиты, 6 глава, 8 стих. Amita sannyasi amar samadrishti dharma chandan pankete amar yanahoya shama. Since I am in the renounced order, my duty is to make no distinctions and be equipoised. My knowledge must be equally disposed towards sandalwood pulp and dirty mud. С тех пор, как я нахожусь в отречении, мой долг состоит в том, чтобы не делать никаких развлечений и быть уравновешенным. Мое сознание должно одинаково воспринимать мякоть сандалового дерева и грязные отбросы. Purport, it is a duty of a sannyasi, a person in the renounced order, to be always equipoised, and that is also the duty of a learned man and a Vaishnava. Это обязанность саньяси, принявшего обет отречения, быть всегда уравновешенным, а также это обязанность человека, образованного и вайшнава. A Vaishnava, a sannyasi, or a learned person has no conception of the material world. In other words, he has no conception of anything materially important. У вайшнава, саньяси или человека с образованием отсутствует материальное представление о мире, представление мира. Другими словами, у него отсутствует восприятие материального мира как чего-то существенно важного. He has no desire to use sandalwood pulp for sense gratification, nor does sense gratification make him hate mud. Он пользуется сандаловой пастой не для чувственного удовлетворения, и чувственное восприятие не заставляет его ненавидеть грязь. Acceptance or rejection of material things is not the concern of a sannyasi, a Vaishnava, or a learned person. Принятие или отказ от материальных вещей не заботит саньяси, вайшнава или человека знающего. An advanced devotee has no desire to enjoy or reject anything. Возвышенный преданный не имеет желания чем-либо наслаждаться или что-либо отвергать. His only duty is to accept whatever is favorable for the advancement of Krishna consciousness. Его единственная обязанность – принимать все, что благоприятно для продвижения сознания Кришны. A Vaishnava should be indifferent to material enjoyment and renunciation and should always hanker for the spiritual life of rendering service to the Lord. Вайшнав должен быть равнодушен к материальным наслаждениям и в отречении всегда стремиться к духовной жизни в служении Господу. E lagi tomatyak korite na yuyai grina buddhi korijadi nija dharma jai. For this reason, I cannot reject you. If I hated you, I would deviate from my occupational duty. По этой причине я не могу отвергнуть тебя. Если бы я питал к тебе отвращение, то отклонился бы от предписанных мне обязанностей. Haridasa kahe Prabhu jay kahila tumi e bhaya pratarana nahi maniami. Haridas said, my dear Lord, what you have spoken deals with external formalities. I do not accept it. Харидас сказал: мой дорогой Господь, я не согласен с тем, что ты сказал относительно внешних проявлений. I do not accept it, huh? Угу. Amashaba adame je koriacha angikara dina doyala guna tomar
tahate prachara. My Lord, we are all fallen, but you have accepted us due to your attribute of being merciful to the fallen. This is well known all over the world. Мой Господь, все мы павшие, но Ты принял нас из-за того, что проявляешь милость к павшим. Это хорошо известно во всем мире. Prabhu Hashi Kohe Shuna Haridas Sanatan Tatvata Kohi Toma Vishayachimuraman. Lord Chaitanya smiled and said, "Listen, Haridas and Sanatan, now I am speaking the truth about how my mind is attached to you." Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: «Послушайте Харидаса и Санатана. Сейчас я говорю вам о том, что мой ум и вправду привязан к вам. Tamari lalya apanake lalakabiman lalakera lalya nahi dosha parigyan. My dear Haridas and Sanatan, I think of you as my little boys, to be maintained by me. The maintainer never takes seriously any faults of the maintained. Мой дорогой Харидаса и Санатана, я смотрю на вас, как на своих маленьких детей, о которых я должен заботиться. Проявляющий заботы не относится серьезно к каким-то недостаткам подопечных. Purport: when a father maintains a child and the child is maintained by the father never takes seriously the faults of the child. Когда отец заботится о ребенке, и ребенок находится на попечении отца, он никогда не принимает близко к сердцу шалости ребенка. Отец не замечает их, даже если эти проступки серьезны. Even if they actually are faults, the father does not mind them. Даже если эти проступки серьезны, отец не замечает их. Apanare hoy mora amanya saman toma shabare karo muy balakabiman. I always think of myself as deserving no respect, but because of affection, I always consider you to be like my little children. Я всегда думаю о себе как не заслуживающим уважения, но из любви я всегда считаю вас своими маленькими детьми. Matar jaiche balakera amedya lagigai grina nahi janmayor mahashukapai. When a child passes stool and urine that touch the body of the mother never hates the child. On the contrary, she takes much pleasure in cleansing him. Мать никогда не испытывает отвращения к ребенку из-за того, что его кал или моча испачкали ее тело. Напротив, омывая его, она получает огромное наслаждение. Lalya medya lalaker chandan samabhai sanataner klediamar grinana upajai. The stool and urine of the maintained child appear like sandalwood pulp to the mother. Similarly, when the foul moisture oozing from the sores of Sanatan touches my body, I have no hatred for him. В кале и моче своего ребенка мать видит сандаловую пасту. Точно так же, когда гнойная жидкость из ран Санатаны попала на мою кожу, у меня не возникло к нему никакого отвращения. Haridasa kohi tumi ishwar doyamoy tomar gambira ridoy bujananajay. Haridas Thakur said, "My dear sir, you are the Supreme Personality of Godhead and are most merciful towards us. No one can understand what is within your deeply affectionate heart."
Харидас Такур сказал: «Мой дорогой Господь, Ты верховная личность Бога и очень милостив к нам. Никому не постичь глубин Твоего любящего сердца». Vasudev Galat Kushti Tati Anga Kiramai Karyalingana Koilo Hawa Shadoy. You embraced the leper Vasudev, whose body was fully infected by worms. You are so kind that in spite of his condition, you embraced him. Ты обнял прокаженного Васудеву, тело которого от проказа кишело червями. Не обращая на это внимания, по своей милости ты заключил его в объятия. Alingiya Koelatar Kandarpa Sama Anga Bujitena Paritomar Kripara Taranga. By embracing him, you made his body as beautiful as that of Cupid. We cannot understand the waves of your mercy. Обняв его, ты превратил его тело в красивое, как у Купидона. Нам не постичь волн и океана твоей милости. So the pastime with the leper Vasudev took place at Kurmakshetra in South India. Вот эта лила, когда прокаженный Васудева встретился с Господом Чайтанья, это произошло на Курмакшетре, в Южной Индии. There, Lord Chaitanya was traveling, and in every village, he would inspire the people to chant the holy names of Krishna. В этой Южной Индии Господь Чайтанья, он путешествовал из одной деревни в другую, побуждая людей повторять, воспевать имена Кришны. And at that place, one Brahmana, Kurma Brahman, approached the Lord saying, I'm suffering in a family life. Please let me leave home and go with you. И в этом месте один брамана, который звали Курма Брамана, обратился к Господу Чайтанью со словами, что я страдаю в своей семейной жизни, и поэтому прошу тебя, пожалуйста, возьми меня с собой в своих путешествиях. And Lord Chaitanya told him, don't speak like that. Rather, you should stay with your family, but always chant the holy names of Krishna. Но Господь Чайтанья ответил, почему ты так говоришь? Не говори так. Лучше оставайся в семейной жизни и постоянно повторяй святые имена Господа Кришны. In this way, you will not be affected by the waves of material suffering. Таким образом, ты не будешь, на тебя не будет влиять волны материальных страданий. And then he spoke the famous verse, Yaradeki Tarikaha Krishna Upadesh, Amaragya Guru Hao Tare Desh. И тогда Господь Чайтанья, он произнес этот известный стих, Яридехи Тарикаха Кришна Упадеш, Амарагя Гуру Таре Деш. Whoever you meet, tell him about Krishna, and in this way, deliver the whole country. Кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне, и таким образом освободи всю страну. So, this is an important instruction, of course, which Srila Prabhupada often repeated. Это очень важное наставление, которое Шрила Прабхупада часто повторял. So, this instruction meant for everyone. Это наставление предназначено для каждого. Be Krishna conscious and help others to be Krishna conscious. Teach others to be Krishna conscious. Будьте сами в сознании Кришны и помогите другим также прийти в сознание Кришны. So then Lord Chaitanya departed. Затем Господь Чайтанья, он уехал, ушел. And shortly thereafter,
this leper Vasudeva arrived at that place. И в скором времени прокаженный Васудева, он пришел в это место. Hearing that the Lord was there. Услышав о том, что Господь, Он был в этом месте. And he was greatly distraught to hear that Lord Chaitanya had already left. И он очень был сильно ошеломлен тем, что Господь Чайтанья ушел с этого места. But Lord Chaitanya understood that Vasudeva had come with great desire to meet him. Но Господь Чайтанья, он понял, что Васудева пришел с огромнейшим желанием встретиться с ним в этом месте. So he came back to grant darshan to Vasudeva. И он вернулся для того, чтобы дать ему благословение свои благословения. And Vasudeva's body, just like Sanatana's body, Vasudeva's body was covered in his sores due to leprosy. Так же, как и у Санатаны Госвами, все тело Васудевы, оно было покрыто язвами. And the Lord Chaitanya embraced him. И Господь Чайтанья также обнял его. And immediately his leprosy disappeared and his body became beautiful and golden. И тут же проказа, она прошла, и с тела Васудевы, и его тело стало красивым и излучающим сияние. Golden color. Да, золотым оттенком. And Vasudevi was concerned that I'll become proud, people will glorify me because they got special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Васудева, да-то он очень обеспокоился, что люди, что я возгоржусь, люди, увидя меня, начнут меня прославлять, и это станет причиной моей гордости. Please give me some instruction. Пожалуйста, дай мне какое-то наставление по этому поводу. So Lord Chaitanya gave him the same instruction that he gave to Kurma. И Господь Чайтанья дал ему то же самое наставление, которое он дал Браману Курме. That always chant the name of Krishna, and whoever you meet, tell him about Krishna. Всегда повторяй имя Господа Кришны, и кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне. So the instruction is for all of us. Поэтому это наставление для всех нас. Prabhu kohi Vaishnav deha prakrita kabunoi aprakrita deha bhaktir chidanandamoi. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, the body of a devotee is never material. It is to be considered transcendental, full of spiritual bliss. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, тело преданного не бывает материальным. Оно считается трансцендентным, исполненным духовного блаженства. Purport, Sri Chaitanya Mahaprabhu is trying to convince Haridas Thakur and Sanatan Goswami that a devotee whose life is dedicated to the service of the Lord is never in the material conception. Шри Чайтанья Махапрабху пытается довести до сознания Харидаса Тхакура и Санатаны Госвами, что преданный, чья жизнь посвящена служению Господу, всегда чужд материальных представлений. Because he always engages in the service of the Lord, his body is transcendental and full of spiritual bliss. По причине того, что он всегда занят служением Господу, его тело трансцендентно и исполнено духовного блаженства. One should never consider his body material, just as one should never consider the body of the deity worshipped in the temple to be made of stone or wood. Никогда не следует считать его тело материальным,
Так же, как никогда не следует смотреть на тело божества, которому поклоняются в храме, как на кусок камня или дерева. Factually, the deity is directly the Supreme Personality of Godhead without a doubt. Фактически божество – это и есть Верховная Личность Бога, вне всякого сомнения. The injunctions of the Padma Purana therefore state, Arche Vishnu Shila Dir Gurushu Naramatir Vaishnave Jati Buddhi Yashyava Naraki Sa. That person is a resident of hell who considers the deity worshipped in a temple to be stone or wood, who considers the spiritual master an ordinary man, and who thinks that the body of a Vaishnava fully dedicated to the service of the Lord belongs to the material modes of nature. Предписания Падма Пураны по этому поводу гласят: тот, кто считает божество, которому поклоняются в храме, куском камня или дерева, кто считает духовного учителя обыкновенным человеком, и кто думает, что тело Вайшнава, полностью поглощенного служением Господу, подвластно материальной природой, обречен на жизнь в аду. So these instructions are very important for all devotees. Это наставление очень важно для всех преданных. That a devotee should see with spiritual vision. Преданный должен смотреть с помощью духовного видения. That everything connected to Krishna, everything used in the service of Krishna, everybody engaged in the service of Krishna, they are transcendental. They are not under the modes of material nature. Тот, кто видит все связанным с Кришной, кто видит, что каждый служит Кришне, тот находится на трансцендентном уровне и не обладает материальными качествами. So we should not judge devotees externally. Поэтому мы не должны судить преданных по внешним признакам. And should not criticize devotees. Не должны критиковать преданных. Especially senior devotees, especially guru, god brothers of the guru. Особенно старших преданных, особенно гуру и духовных братьев, духовных гуру. They should be treated with respect and reverence. Они к ним должны относиться с большим почтением и уважением. And similarly, the deity also must be considered spiritual, non-different from Krishna. Точно так же и божества должны считаться духовными, не отличными от Кришны. And therefore one must approach the deity with great respect and reverence. Поэтому человек должен обращаться к божествам с великим почтением и благоговением. So in this way one will be in a safe position, considering himself to be very insignificant, having a very humble attitude, and always showing respect and reverence to the Vaishnavas, the spiritual master, and the deities. Такой человек будет поэтому находиться в очень безопасном положении, относясь к каждому с почтением и благоговением, и не ожидая почтения к себе, и таким образом он обретет также духовную квалификацию. Yes, he's always considered himself to be the servant of the Vaishnavas and the spiritual master and the deities.
Он всегда считает себя слугой вайшнава, духовного учителя и божеств. In that way, in fact, even considers to be servant of the servant of the servant of the servant of Но на the. самом деле он даже считает себя слугой слуги Господа. So in this way, he is properly situated as a humble devotee. Поэтому именно он правильно находится в правильном положении, как смиренный преданный. Once Prabhupada was giving a lecture in university in Sweden. Однажды Прабхупада давал лекцию в университете в Швеции. And you know, he was sitting on the Vyasasana on the stage. И он сидел на висасане на сцене. And he was explaining about Varnashram Dharma, and how there were Brahmins were first class men and Kshatriya second class and so forth. И он объяснял систему варнашамы, что браманы являются людьми первого класса, кшатрии второго и так далее. So then question time came, and one student said, and what class do you consider yourself to be sitting up there in a big seat? И когда пришло время вопросов, один студент спросил, а как вы себя считаете, кем вы себя считаете, сидя вот на этом возвышении? And Prabhupada very humbly responded, he said, I am fifth class man. И Прабхупада очень смиренно ответил, а я человек пятого класса. So he was very humble and saw himself as the servant of all others, trying to give spiritual knowledge to all. Поэтому он был очень, Прабхупада был очень смиренным и считал, что его долг, обязанность – это давать всем и каждому духовное знание. So we also learn that the Uttamadikaris or Mahabhagavats, they consider everyone to be a devotee except themselves. Мы должны научиться тому, как Уттамадхикари, понять, как Уттамадхикари считает всех преданных, кроме себя. So this is very humble position, and also a position from which one respects others and tries to help others also to be Krishna conscious. Это очень возвышенное положение, когда человек оказывает почтение всем, но в то же самое время он старается дать каждому сознание Кришны. But of course, generally for preaching, Uttamadikaris act on the platform of Madhyam Adhikaris and therefore make distinctions between different kinds of people. Но обычно Уттамадхикари, когда он проповедует, он опускается на уровень Мадхья-Мадхикари, и поэтому начинает делать различия между разными группами людей. Seeing four kinds of persons. Он видит 4 вида людей. The Supreme Lord, who he worships. Верховный Господь, которому нужно поклоняться. The devotees, and he associates with devotees and makes friendship with the devotees. Преданные, он общается с преданными и старается дружить с ними. Those who are innocent but ignorant, and he feels compassion and preaches to them. Те, которые в невежестве, но они невинны, и поэтому он старается проповедовать им, давать им сознание Кришны. And those who are envious and atheistic, generally he avoids them. А тем, кто является атеистами, он их старается избегать. Envious and Да, атеистичных людей и завистливых он старается избегать. So, I mean, generally Prabhupada, he did distinguish
for practical purposes. Обычно Прабхупада делал различия с практической стороны. So generally, always he was protective of the devotees. Обычно он защищал преданных And preached to the innocent persons very, very enthusiastically. и очень энтузиастично проповедовал невинным людям, But could also chastise and defeat persons who were very envious and critical and atheistic. но и очень часто он ругал и пытался победить их аргументы тех, кто были настроены критически и завидовали, и завистливыми. Or sometimes didn't even bother to waste time with persons if they were too envious. Иногда ему приходилось испытывать большие беспокойства и тратить много времени с людьми, которые были завистливы. What did you say? Repeat that again, please. In Russian, Yeah. you said that he was bothered, sometimes he was bothering, and he is defeated them by arguments, right? Right, but then I said if they were too envious, he didn't waste his time. Oh, I'm sorry, I didn't listen properly. Если люди были завистливы, он не тратил на них время. Простите. If they were too much envious, I said. Те, которые были слишком завистливы, он на них не тратил времени. But sometimes he would blast them. Sometimes he would blast them. Но иногда он пытался их тоже их ругать. Mm-hmm. Anyway, depended on the situation according to his judgment. В зависимости от ситуации, когда он действовал иногда. Diksha Kali Bhakta Kari Atma Sarmapan Se Kali Krishna Tari Kori Atma Sham. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders onto the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as himself. Во время посвящения, когда преданный полностью предается служению Господу, Кришна принимает его как равного себе. Seideha koritara chidanandamoy aprakrita dehe tana charana bhajoy. When the devotee's body is thus transformed into spiritual existence, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of the Lord. Таким образом, когда тело преданного преображается в духовное, в этом трансцендентном теле преданный выполняет служение лотосным стопам Господа. Mm-hmm. Okay, so here we'll finish today. Сегодня мы закончим здесь. So any questions? Какие-то вопросы? Urmash, you have a question? Yes. My question is concerned about this situation of coronavirus. According to our description, it's connected also. That how devotees have to treat with this danger of coronavirus if he knows that nothing will happen the result of God's willings, that everything he comes and goes according to the will of the Lord. And one sense we have to, of course, protect ourselves. It's common. But another things, and how much we have to be in the anxiety or fear that we should not even preach, go outside of preaching, make any harinams,
or so on, any things which is concerned with the devotional service, with our preaching work. So why we are just so much closing ourselves in this situation? Can I translate? Yeah. Я спросил насчет ситуации с коронавирусом, что очень часто мы можем увидеть, мы знаем из наших писаний и из Бхагавад-гиты, мы знаем о том, что ничего не происходит без воли Господа. Все приходит и уходит в соответствии с Его волей. И мы можем увидеть, что иногда мы, естественно, должны быть очень внимательны, бдительны по отношению к этому вирусу, но в то же самое время, насколько мы должны себя ограничивать в том плане, чтобы, например, не выходить на проповедь или какие-то программы проводить, да, внутри храма, или бояться этого вируса, насколько вот этот страх, он должен все-таки присутствовать в нашей жизни. Well, I think it may vary from country to country because devotees do have to follow the laws and guidelines set by the government in each particular country. В целом это зависит, конечно, от той страны, в котором приняты определенные законы самим государством. И преданные, они должны так или иначе подчиняться тем законам, которые издаются этим государством по отношению к этому ситуации также. And, in some countries, any kind of religious gathering is forbidden, but in other countries it is allowed, provided that the people follow what they call that social distancing, sitting at, leaving a space between people. Есть, допустим, страны, в которых вообще запрещено даже религиозные сборища, а в некоторых странах, например, применяются просто меры к тому, чтобы между людьми было определенное дистанцирование, чтобы они не собирались вместе, чтобы эта дистанция, она не была нарушена, определенная дистанция. And even in those places, where there's religious gatherings are forbidden or restricted, or not only religious, other kinds of gathering, but I mean, gradually we see that the different countries are relaxing the rules. Даже в тех странах, где запрещены религиозные сборища, даже не только религиозные, любые сборища, мы можем увидеть, что постепенно вот эти запреты, они также расслабляются. So, I mean, we can be a little bit patient and go on practicing Krishna consciousness, even if there are such restrictions. Поэтому нам нужно быть просто немного более терпеливыми и продолжать нашу практику, несмотря на все эти события. But gradually we see that temples are reopening and having programs. Но постепенно мы видим, что храмы, они открываются и начинаются программы там. And also devotees are going, some places they're going on Harinam Sankirtan. И преданные выходят на Харинам Санкиртан также. In some places. В некоторых местах. I mean, in Thailand, I know it, devotees going on Harinam in the park in Bangkok. Я знаю, например, в Таиланде преданные выходят в Бангкоке в парк. And they're able to sit and do Harinam. Они могут сидеть и делать Харинам. So in their centers also, they can have some small gatherings. И в центре, в храме, они могут также небольшие делать программы, небольшой сбор преданных. What's the position over there in
Belarus. In Belarus. А какая позиция в Беларуси? In our country, so we don't have any restrictions except those who are have some symptoms of disease. Those who have symptoms of disease, they have to be separated themselves. Otherwise, it's a big fire. Otherwise, it's some police will come. You can make big fire for a person who is breaking these rules. But for common people, for people who are not have restrictions, so they can freely say they can do any Harinam also. But devotees themselves, they're not going out. But the temple program also, they have any program? In temple program also was closed. It was quarantine also in temple program. So now no program at all? Now is since 15th June, it's partially is opened. It's not fully open, but partially is opened. Ashram is open. No, partially means not fully opened. Only morning, evening programs, but not free visiting temple is not. It's forbidden still. Anyway, gradually there is relaxation, right? Yes, Guru Maharaj. Yeah. I Guru heard Maharaj, yeah. I heard in Ukraine also that temples are opening, devotees are going. I don't know about Russia, but you know, slowly things are, you know, relaxing. Гуру Махарадж, по поводу Белоруссии, я ответил, что в Беларуси у нас такая ситуация, что карантина в стране нету, но для людей, которые имеют какие-то симптомы заболевания, им даются самоизоляция. Они должны быть самоизолированы, и если они нарушают эту самоизоляцию, тогда очень большой штраф для них, таких людей. А в целом никаких ограничений нету. И Гуру Махарадж спросила, как насчет храма? В храме у нас, в Минском храме, в частности, был карантин до 15 июня. Сейчас этот карантин снят частично, не полностью. Только можно посещать программу утренней и вечерней. В остальное время храм посещать запрещено. И Гуру Махарадж сказал также, что на Украине тоже постепенно снимаются эти все запреты, и преданные тоже выходят на харинамы, тоже начинают проповедовать. Я не знаю, правда, говорит Гуру Махарадж, как в России, но вот на Украине тоже такая ситуация, как в Белоруссии примерно. What about Australia? Что насчет Австралии? Anybody can reply? Кто-то может ответить из Австралии? Or cannot hear from the New Gokula? Можно послушать Нью-Гокулу? Or Tirtha Gauranga? Тиртху Гаурангу, в частности. Hare Krishna Guru Maharaj, yes, can you hear? Yes, can hear. Yeah, so in Australia, it's partially open now. They're allowing the devotees or visitors to visit on Saturday and Sunday by registering. But yes. В Австралии, значит, частично храм открыт и разрешается преданным посещать программы в субботу и воскресенье. And day-to-day activities are going on. That was never stopped. All the offerings and dressings and everything has been going on in Sydney without any hindrance. А в Сиднее без всяких препятствий идут все виды поклонения, то есть предложение пищи, арати, наверное, да? Идет, никаких ограничений нет в Сиднее. And also the outside,
most of the things are open, but again, as Guru Maharaj was mentioning, keeping the social distancing and the restaurants and the schools are been opened also. Внешне по стране все открыто, практически никаких ограничений нету, школы открыты также. Единственное ограничение это, что должна быть социальная дистанция между людьми. And can devotees go on Harinam or any kind of Sankirtan or not yet? Not yet. They haven't gone to any Harinams. There is no outside gathering at the moment. So I think slowly they will open, but not at the moment. Могут ли преданные выходить на Харинаму проводить? И Прабху ответил, что нет, пока они не выходят на Харинамы из-за вот этого социального, что нельзя собираться очень много людей, поэтому нет пока этих программ. Okay, thank you for the information. Yes, well, devotees have to follow the guidelines in the particular country, otherwise, get a bad reputation for ISKCON. Преданные должны следовать той линии руководства, которая исходит от правительства, иначе они могут получить плохую репутацию, если они не будут этому следовать. And in Russia, what's the situation over there in Russia? А какова ситуация в России? Подскажите, пожалуйста. Тут храм-пользователь написал сообщение в чате. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Ананда Майя в тяжелом состоянии в больнице. Коронавирус у нее и сына Пермь. Ananda Maya Gate. The Perme. Yes, Пермь. Yeah? Mataji Ananda Mai. Yes, Guru Maharaj. Yes? Yes. We all should pray for her recovery. Мы будем молиться за ее выздоровление. But in general, temples are open or not in Russia? Ну, а в целом храмы в России открыты или нет? Сейчас открыты, вот в Москве принимают, вот в Кирове тоже храм открыт, но рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, чтобы люди сидели на расстоянии друг от друга. So it's open in Moscow, is open, где еще? В Кирове тоже программа проводят. Moscow is open, but there is some recommendation for social distance. Anyway, same in most countries, isn't it? So we have to follow. Ну, вот как видим, это везде примерно одно и то же, и поэтому нам нужно следовать. I mean, we don't want to see devotees get sick, and some devotees have even left their bodies. I know one of my godbrothers left his body in Ireland. His Holiness Bhakti Charu Maharaj, he's been quite unwell. I think he's improving slightly now, but been unwell for quite some time. So it is quite serious illness. Devotees have to be careful. Да, мы не хотим, чтобы преданные не болели. В частности, вот один мой духовный брат в Ирландии, он заболел и оставил тело. И также мы видим, как Бхактичару Махарадж, у него тоже очень серьезная ситуация. Немножко он уже улучшается вроде ситуации чуть-чуть, но тем не менее это очень опасная ситуация. И поэтому мы хотим, чтобы преданные были очень осторожны в этом плане. But of course, ultimately, everything is in Krishna's hands. So everyone chant Hare Krishna attentively and try to be as Krishna conscious as possible. Но так или иначе, в конечном итоге все находится в руках Кришны, и преданный должен просто повторять Харе Кришна
и стараться. And what is the end of? Try to be as Krishna conscious as possible. И стараться быть в сознании Кришны настолько, насколько это возможно. Okay, today I'll finish here. Окей, сейчас я на этом закончим сегодняшнюю нашу встречу. Вопрос еще у Камалакары Прабху был. Kamalakar. Okay, okay, you have a question. Задавать? Gavrite. I have a question of a different nature. Dear Guru Maharaj, the time before last, you talked about being born in Northern Ireland. You said your father was an Englishman. Could you tell us in more detail about your parents? Tell a little about their life and about those of your relatives and friends with whom you had relationship. We really would like to know more about the period of your life that was before you joined the Hare Krishna movement. Thank you very much. Я сейчас переведу. Позапрошлый раз вы рассказывали о том, что родились в Северной Ирландии. Вы сказали, что ваш отец не был ирландцем, он был англичанином. Не могли бы вы побольше деталей рассказать о своих родителях, рассказать немного об их жизни и рассказать о том, о других каких-то своих родственниках и друзьях, с которыми вы имели какие-то отношения. Нам действительно очень хочется знать побольше о том периоде вашей жизни, который предшествовал сознанию Кришны. Большое вашему присоединению к сознанию Кришны. Большое спасибо. Well, I don't think it's very important. Я не думаю, что это так важно. It's very important, Guru. Very. I didn't say my father was English. He was born in Northern Ireland also. My grandfather, his father, was English. Я не говорил о том, что мой отец, он англичанин. Он родился тоже в Ирландии. Я говорил о дедушке, который являлся англичанином. Yeah, my father's father. Да, отец моего отца. And some great-great-grandfather was a baron. This is some kind of distinction given by the King of England. And they give the title Sir John Barrow, a baronet. Okay. Мой прапрадед был бароном, сэр Джон Барон. Sir John Barrow. Барроу — это фамилия. Барроу — это фамилия. Барроу — это фамилия. То есть он получил этот титул барона по милости от правительства Англии. From the King of England. От царя, от короля Англии. So that the title Sir is given before the name. So his name was Sir John Barrow. Это просто титул сэр, он дается до имени, и его звали сэр Джон Барроу. And that title is passed down from generation to generation. Но этот титул сэр, он постепенно, его значение, оно снижалось с каждым поколением. So some relative now has got that title, sir. I don't know which one, but somebody. Кто-то из родственников, у них тоже этот титул сэр есть. Я не знаю, кто именно, но кто-то из них имеет. So anyway, my mother's from a old Northern Irish family, and she had many brothers and sisters.
Моя мать, она принадлежит к очень такой старой северно-ирландской родословной. So that she had many brothers and sisters, and they have a nice properties in a rural part of Northern Ireland. У нее очень много братьев и сестер, и у них есть хорошая собственность вот в этой области Ирландии. Много собственности. But I was born in the capital city, Belfast. Но я был рожден в столице, в Белфасте. And my parents sent me to good schools, so I had a good education. Мои родители отдали меня в хорошую школу, и у меня было очень хорошее образование. Well, they wanted me to go to university. In fact, they wanted me to go to Oxford or Cambridge. Но они хотели, чтобы я пошел дальше, поступил в Оксфорд или в Кембриджский университет. And I had a good grades from school. I could have gone. И у меня был хороший аттестат после школы, который я получил. But, you know, those days, we already influenced a lot by, you know, what you can say, hippie culture, the Beatles, beat culture, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, such people, you know, we were already influenced by that when we were in school. Но, будучи в школе, мы очень сильно были под очень сильным влиянием той культуры, которая была, как Аллен Гинзберг, Битлз, разные группы. И мы, так сказать, очень сильно были под их влиянием. And parents also, my mother was French teacher, so the parent, my father was a businessman. So they could travel every time there was school holiday. We would go to France or to Germany or Belgium or somewhere in England or Scotland, or always they like to travel. И мои родители, вот моя мать, она была учителем французского языка, мой отец был бизнесмен. И мы каждые выходные мы путешествовали, они путешествовали и по разным странам, Франция, Бельгия, по Европе, и мы таким образом постоянно тоже были в движении. So that, you know, that habit of traveling a lot, I got it from my parents. И поэтому мне приходилось, благодаря им, очень много тоже путешествовать. And from these writers like Jack Kerouac, he's a very close friend of Allen Ginsberg. This was called beatniks. We young people, we like to go hitchhiking and traveling here and there. И вот имя вот этого автора-писателя, который был Джак Kerouac. Он был другом Аллена Гинзберга. И He wrote a famous book called On the Road. И он написал очень известную книгу «В пути». So this is all about hitchhiking and traveling all around and, you know, living a life of a beatnik or a hippie. То есть и вот эта книга именно о том, как именно жить вот постоянно в пикнике, как хиппи, постоянно путешествовать и наслаждаться вот именно этими видами жизни. So with the friends in school, I mean, even before, while I was still in school, in hitchhiking to Istanbul and to Morocco. И мы обычно вот путешествовали автостопом в Стамбул, Марокко со своими друзьями, я путешествовал с ними. So, you know, after finishing school, instead of going to university, I went to traveling. И поэтому после окончания школы, вместо того, чтобы пойти дальше в университет, я продолжал свои путешествия автостопами и так далее. And, you know, lived many years in those countries. Morocco, France, Spain, Morocco. В Марокко, в Стамбуле.
Yeah, so, and then I was going to go to university, but then I met the devotees. И я уже собирался было поступать в университет, но так случилось, что я стал преданным. And in this way, chanted Hare Krishna since that time. И с этого времени я уже стал повторять Харе Кришна. Okay. All right. Thank you. Харе Кришна. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. Шриле Джай. Прабхупаде ki jai. Джай. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.